Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today we are going to discuss the discussion is about the clause and sentences, and specifically we will discuss about the structure of sentence, okay, and its classification according to their structure, okay. So in our previous class we discussed about dependent clause and independent clause, right? Okay. So what is a dependent clause? A dependent clause cannot express a complete sense in spite of having a finite verb, subject, and every other necessary thing for being a complete clause. So in spite of being a complete clause, a dependent clause cannot express a complete sense, right? Okay. So what is an independent clause? Independent clause is independent itself. It can express a complete sense without taking help from any other clause, right? Okay. So this was the summary of our part 1, and today we will discuss about the structure of a sentence according to this clause. Today you will understand why a clause cannot necessarily be a sentence, okay. Every sentence has clause, but every clause cannot be called a sentence, okay. For example, dependent clause cannot be called sentence because of their incompleteness in their meaning. So dear students, you can see I have divided the sentences into 3 categories. Number 1, simple sentence. Number 2, complex sentence. And number 3, compound sentence. You see, simple sentence, though the name of the sentence is simple, actually it is really difficult for you to understand simple sentence. You see, you can see a simple sentence which can cover a page. A whole page of a book can also be written by only a simple sentence. I will explain what a simple sentence is. Okay. So a simple sentence consists of only one independent clause. Only one independent clause. In a simple sentence you will find an independent clause. That means a subject, a finite verb, objects, complements, adverbial, okay, so many other things, okay. So in a simple sentence you will find only one independent clause, no other dependent or independent clause, okay. An independent clause can receive so many adverbials, okay. An independent clause may have so many subjects, okay. It is not necessary that it will have to be only one subject. It can be 2 or 3 or more subjects, okay, but only one finite verb, okay. And all finite verbs do not necessarily need object. So object or adverbial, these are not essential part of a clause. I have discussed you earlier about this earlier. So I am giving you an example. You see, we love our country. COUNTRY. We love our country. We is a subject, love is a verb, and our country is an object. And you see, here is no adverbial I have added. I have added no adverbial in this sentence. That's why it looks very simple, right? Okay. Actually, how does it look? It doesn't matter. Okay. So you have to consider, here is the subject, here is the verb, and here is the object. I can lengthen this sentence by adding adverbials, by adding modifiers to this pronoun, by adding modifier to this noun, okay. So I can enlarge this sentence, okay. The length I prefer, the length I like, but it doesn't mean that the sentence will not be a simple sentence. For example, we love our country, okay. If I say very much,
Okay, so it's an adverbial, right? Okay, it means the intensity of our love to our country. So love is a verb, and this phrase adds intensity to love, right? So it's an adverb phrase. That means it is an adverbial. I have added this modifier modifier of love with this sentence, okay, but it doesn't mean that it has become a complex sentence or compound sentence. You understand, sir? That means in a simple sentence there will be only one independent clause, okay. So then come complex sentence. So in a complex sentence, one independent clause you will get necessarily, and plus one or more dependent clause or clauses. Okay, here s should be added. That means in a complex sentence you will get one independent clause and one and more dependent clause. Okay, dependent clause. So what type of dependent clause? No, it doesn't matter. Any type of dependent clause can come and it will be a complex sentence. For example, if I say how he did it is unknown to all. How he did it is unknown to all. Okay, in this sentence, how he did it is a noun clause and it is obviously a dependent clause. So it is a dependent clause and it has become the subject of another clause that is well known. So it is the subject, and the subject itself is a clause, and subject plus verb and adjective. So there is another clause. It is the independent clause and the subject is also a dependent clause, noun clause. Okay, so this sentence is an example of complex sentence. I can give you another example. A man who is honest is loved by all. It is also an example of complex sentence. How? A man who is honest is the subject of the clause, the total clause. Okay, it is an independent clause. And here, in order to modify man, we have brought another clause which is an adjective clause and which is obviously a dependent clause. That's why the given sentence is a complex sentence. Have you got this point? Okay, so if you get a combination of one independent clause and one or more dependent clause of any type, then you will say that the sentence is a complex sentence. Okay, sir? And then come to the third section of this of today's discussion, and this is the compound sentence structure. In a compound sentence, you will get three parts. How many parts are there in a compound sentence? Three parts. Number one, independent clause. You will get an independent clause. Then you will get a comma, then a conjunction, coordinating conjunction, and then independent clause. Okay, another independent clause. It is independent clause 1 and it is independent clause 2. That means in a compound sentence, actually we combine two simple sentences. Okay, and there must be a relationship between these two clauses, these two independent clauses. What is the relationship? According to their relationship, we will set a coordinating conjunction in between these two independent clauses, and thus we make a single sentence out of two simple sentences, right? And that's why it is called compound sentence. Actually, in compound sentence, there are two simple sentences sitting together in order to form a single sentence, and the relationship between these two simple sentences are denoted or expressed by a conjunction, and that's why it is called coordinating conjunction. There is a relationship between these two independent clauses, and the relation is stated by this coordinating conjunction, and that's why it is called coordinating conjunction. You understand, sir? I'm giving an example. You see, Mr.
Karim is an honest man. An honest man. He never forgets his promise. P-R-O-M-I-S-E, promise. Here we see, you can see that I have written two simple sentences. Mr. Karim is an honest man. Number two, he never forgets his promise. Okay, these are two sentences. Okay, so if I combine these two simple sentences in a single sentence, how can I do it? How can I do it? You see, these two sentences are given a positive information about Mr. Karim, right? So their relation is, that means they are giving the information which is alike, right? Which is similar. Okay. So in this situation, I will have to add an and. Okay. So what does it mean? Mr. Karim is an honest man and never forgets his promise. Okay. So in this way, this sentence has become a compound sentence. So what I did, actually I have added a coordinating conjunction and omitted the subject in the second independent clause. Why I have done this? আমি এটা কেন করেছি? দেখো, in a compound sentence, if the subjects of the both independent clauses are same, তখন আমি কি করি, পরবর্তী ক্লসের যে সাবজেক্ট থাকে সেটাকে আমি অমিট করি। ঠিক আছে, ইভেন এমন দেখা যায় দোনোটা ক্লসের যে কি থাকে, অক্সিলারি থাকে, সাবজেক্ট এবং অক্সিলারি যদি একই রকম হয় তাহলে সেক্ষেত্রে সাবজেক্ট এবং অক্সিলারি দুটোকেই অমিট করতে হয় স্যার। ঠিক আছে, আর আরেকটা দেখো, আমি এখানে কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন এর আগে আমি একটা কমা দিয়েছি। দিস ইজ ভেরি মাচ নেসেসারি ইন দ্য ফর্মেশন অফ এ কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। একটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের গঠনের ক্ষেত্রে দিস কমা প্লেস এ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট রোল। Okay, and this comma is very much important when you will solve the problem of the sentence connector or linkers. Okay, so আমরা যখন দেখব এই যে কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনের পরে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজটা এভাবে আছে যে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব এভাবে সুন্দর করে গঠন করা আছে, তখন আমি এখানে কমা দিব কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন আগে, মানে বাটের আগে কমা দিব, ওয়ান্ডের আগে কমা দিব, অরের আগে কমা দিব। ঠিক আছে স্যার। আর যদি দেখি সাবজেক্ট একই হওয়ার কারণে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, দ্বিতীয় ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনের পরের যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজটা আছে সেটার কমা, সেখানে সাবজেক্টটা কী করা হয়েছে, অমিট করে দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, তখন আমি কিন্তু এখানে আর কমাটা দিব না। বুঝতে পারছেন? তাহলে কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনের পরের যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজটা সেটা আমি চাইলে কমপ্লিটলি লিখতে পারি, অর্থাৎ সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব এভাবেও লিখতে পারি। আবার যদি দেখি যে সাবজেক্ট দুটোটা কি হচ্ছে, তখন আমার ক্লজটা, আমার সেন্টেন্সটাকে ওয়ার্ডই না করার জন্য, আমার সেন্টেন্সটাকে এক্সট্রাভ্যাগেন্ট না করার জন্য আমরা কি করলাম, সাবজেক্টটাকে অমিট করে দিলাম। তখন আর এই কমাটা বসবে না, যেমন আমি এখানে দেই নাই কিন্তু স্যার। মিস্টার করিম ইজ অ্যান অনেস্ট ম্যান অ্যান্ড হি নেভার ফরগেটস হিজ প্রমিস। আই হোপ you have understood simple, complex and compound sentences, and you will have to practice more and more, and I will also give you some practice related to this discussion. Dear students, from the previous discussion you have learned that actually whatever we see in English, these are the clauses, right? So we have already discussed the classification of sentence and according to its structure. And now I will give you a complete scenario of the structures of a clause. একটা clause সর্বোচ্চ কতভাবে গঠিত হতে পারে, how many structures are there of a clause. You can see in the board I have written already 5 clauses. Let's discuss them. Number 1, the title of this discussion is 9 basic clause structures. 9 basic clause structures. Okay? So,
the sentences you will get in English follows these 9 basic structures, and these structures are very much important to understand. If you understand these structures, it will be easier for you to to analyze the structure of a sentence, and hence you can make your own sentences easily. Okay, so first of all, the number 1 structure, subject plus intransitive verb. And you know, after an intransitive verb, we don't get any what? Any object. We don't get any object after an intransitive verb. Here I have not written adverbial. You know, adverbial can come after each and every structure, and it is not an essential part of a clause. Okay, so that's why I have not written adverbial here. Oh, these are modifiers, and it can come in any situation. I can give you an example. You see, if I say the baby is crying, the baby is crying. Okay, this is an example of a transitive intransitive verb. Okay, here the baby is the subject and is crying is a transitive verb. And who is crying? The baby. What is crying? Whom is crying? There is no answer, and without an object the sentence is complete itself. That's why it is not necessary to add an object with the verb crying, and it's a complete sentence. Okay, first of all it is a clause, and then because of expressing a complete sense, it is a sentence, right? Okay, so the first structure, the baby is crying. So after with this basic structure, you can add adverbials according to your free will. For example, the baby is crying loudly for its mother. The baby is crying loudly for its mother. So you see, I have added 2 adverbials with the verb crying. How the baby is crying? How is the baby crying? Loudly. Why is the baby crying? For its mother. Okay, these 2 are adverbial of the verb crying. Okay, so we will not add this thing with our basic structure because these are optional. Okay, so then come to the next structure, subject plus linking verb plus noun complement. So you see, if I say Ratan or Hassan is a student, Hassan is a student, or Hassan is a good student, or Hassan is a brilliant student, S-T-U-D-E-N-T. Hassan is a good student. Okay, Hassan is a brilliant student. Okay, Hassan is a bright student. Here you can see Hassan is the subject, is the linking verb, and a good student is a noun phrase. A determiner, good, general or genuine adjective, and a student is a noun. So a good student is a noun phrase following a linking verb. If a linking verb is followed by a noun complement and a noun phrase, then we call it noun complement, right? And you see, these type of sentences are very much available in our books or our conversation and everywhere. Hassan is a good student. Dhaka is the capital of Bangladesh. So ঠিক আছে, or Bangladesh is a poor country. Bangladesh is a developing country. Okay, so these things are very common, and these structures you will get everywhere. Okay, then come to the structure number 3, subject, linking verb, and adjective complement. Hassan is intelligent. 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 Hassan is a subject, is linking verb, intelligent, adjective complement. Okay, Hassan is intelligent. Our school is famous. Okay, Dhaka is famous for mosques. So here for mosques is a prepositional phrase and it is an adverbial. Okay, and it is an additional part as well. So I have not mentioned it in the structure. You can add
adverbial with any of the structures. You can modify this Hassan, okay, in any way you like, but you can never, okay. So in this way, you can enlarge these sentences or these clauses by adding modifiers, okay. Then structure number 4, subject plus linking verb plus adverbial. What is that? Hassan is in the library. Hassan kothay? Library the. Hassan is the subject, is the linking verb, and in the library is a prepositional phrase giving information about the location of Hassan, and that's why the answer is where. The question is where, and that's why it is an adverbial, and it is also a complete sentence giving information about Hassan. And you see these structures, subject plus linking verb plus adverbial, this is also structure of a clause, and hence it's a sentence as well. Okay, structure number 5, and I can give you an example of that as well. Hassan is reading a book. Okay, so Hassan is the subject, is reading is the verb, a book is an object, right? You know, every transitive verb needs an object after it, and here a book is a noun phrase and functioning the part of an object of is reading, right? So Hassan is reading a book. Hassan ekti boi porche, and this is the structure, it follows the structure of structure number 5, subject plus transitive verb plus object. Okay, so then come to the next. So friends, here I have written the rest of the 4 structures, and you can see I have written down the structures, 4 structures. Subject number 6 is structure number 6. Okay, so what is the structure number 6? Subject plus transitive verb plus object plus noun complement. It is a bit tricky to understand. Okay, so actually here you can get an object, right? And what is the structure of an object? Objected structure কি? Noun pronoun, noun phrase, gerund এবং noun clause. So ঠিক আছে, এখন এই নাউনটা সম্পর্কে, এই অবজেক্টটা সম্পর্কে আরেকটা এডিশনাল তথ্য দিচ্ছে এই নাউন কমপ্লিমেন্টটা। ভালো করে স্যার খেয়াল করেন, এখানে কনফিউশনের একটা স্কোপ আছে, আমি তোমাদেরকে সেটা ক্লিয়ারিফাই করে দিব ইনশাআল্লাহ। দেখো, আমি একটা এক্সাম্পল দিয়েছি, দ্য টিমমেটস ইলেক্টেড হিম ক্যাপ্টেন। টিমমেটরা তাকে ক্যাপ্টেন নির্বাচিত করেছিল, ইলেক্টেড হিম ক্যাপ্টেন। এখন তার পরিচয় কি? হোয়াট ইজ হি নাও? এখন সে কি? সে ক্যাপ্টেন, রাইট? আচ্ছা, এখন তুমি যদি এভাবে চিন্তা করো, কাকে বানিয়েছে? তাকে বানিয়েছে। কি বানিয়েছে? ক্যাপ্টেন বানিয়েছে। তাহলে দোনোটাই তো অবজেক্ট, তাই না স্যার? আসলে দোনোটা অবজেক্ট নয়, এখানে ক্যাপ্টেনটা হচ্ছে হিমের কমপ্লিমেন্ট স্যার। ঠিক আছে, কেন দোনোটা অবজেক্ট নয় সেটা তোমরা একটু পরেই বুঝতে পারবা, একটু ওয়েট করো। 7 নম্বর স্ট্রাকচার কি? সাবজেক্ট প্লাস ট্রানজিটিভ ভার্ব প্লাস অবজেক্ট প্লাস অ্যাডজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট। ওকে, ইন দ্য সেম ওয়ে এই অবজেক্টটা হচ্ছে একটা নাউন অথবা নাউন ফ্রেজ বা জিরান্ড বা নাউন ক্লজ যাই হোক না কেন, এই অবজেক্টটা সম্পর্কে একটা এডিশনাল ইনফরমেশন দিচ্ছে এই কমপ্লিমেন্টটা। বুঝতে পারছেন স্যার? এটাকে আমরা অ্যাডজেক্টিভ কমপ্লিমেন্ট বলছি। যেমন দেখো, নাইম স্যার হ্যাজ মেড ইংলিশ ডিফিকাল্ট। নাইম স্যার ইংরেজিটাকে কঠিন বানিয়ে ফেলেছে, তাই না স্যার? আগে কত সহজে পড়তাম, এখন কত কিছু পড়তে হচ্ছে স্যার, বাপরে বাপ। ওকে, এখন ইংরেজির অবস্থা কি স্যার? ডিফিকাল্ট হয়ে গেছে। তাহলে এই ডিফিকাল্টটা হচ্ছে ইংলিশের কমপ্লিমেন্ট স্যার। ঠিক আছে, এখানে নাইম স্যার হচ্ছে কি? সাবজেক্ট, হ্যাজ মেড হচ্ছে ভার্ব, ইংলিশ হচ্ছে স্যার অবজেক্ট, আর এই অবজেক্টের বর্তমান কমপ্লিমেন্টটা হচ্ছে ডিফিকাল্ট। বুঝতে পারছেন? তাহলে এই যে ডিফিকাল্টটা কিন্তু ইংলিশ সম্পর্কে তথ্য দিচ্ছে। এবার আসো 8 নম্বর স্ট্রাকচার। হ্যাঁ, আচ্ছা দেখো, 8 নম্বর স্ট্রাকচার হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস ট্রানজিটিভ ভার্ব প্লাস ইনডিরেক্ট অবজেক্ট প্লাস ডিরেক্ট অবজেক্ট। এখানে দুইটা আমরা কি পাবো? অবজেক্ট পাবো। এখানে কয়টা অবজেক্ট? দুটো অবজেক্ট। 1 নম্বর, আমি দেখো এক্সাম্পল দিলাম, মাহাদি গেভ দিয়েছিল শাহানাকে আ নাইস গিফট, একটা নাইস গিফট। তাহলে কি দিয়েছিল?
একটা নাইস গিফট দিয়েছিল। কাকে দিয়েছিল? শাহানাকে। তাহলে কি এর উত্তরও আছে, কাকের উত্তরও আছে। স্যার এটা তো এখানেও আছে। এখন দেখো এখানে বর্তমানে তার পরিচয় কি? ক্যাপ্টেন। কিন্তু শাহানার কি বর্তমান পরিচয় কি? এ নাইস গিফট? না, তা কিন্তু নয় স্যার। এখানে ইনডিরেক্ট অথবা ডিরেক্ট অবজেক্টের হিসাব আপনি করতে পারবেন, হ্যাঁ, অথবা দুটো অবজেক্টের হিসাব করতে পারবেন, কিন্তু এখানে সেই হিসাবটা করা যাবে না স্যার। স্যার ঠিক আছে, এটা ক্লিয়ার? আচ্ছা, এখন আসো ইনডিরেক্ট অবজেক্ট কোনটা, ডিরেক্ট অবজেক্ট কোনটা। যেই অবজেক্ট ব্যক্তিবাচক, ব্যক্তিকে বোঝাবে, যেমন শাহানা, ইট ইজ দ্য নেম অফ এ পার্সন, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ অ্যান ইনডিরেক্ট অবজেক্ট। এবং ডিরেক্ট অবজেক্ট হচ্ছে কি? হ্যাঁ, a nice gift, a nice gift, এবং এটা হচ্ছে একটা বস্তুবাচক নাউন অথবা নাউন ফ্রেজ অথবা প্রোনাউন। স্যার বুঝতে পেরেছেন? তাহলে এখানে মাহাদি হচ্ছে সাবজেক্ট, গেভ হচ্ছে কি স্যার? ভার্ব, আর শাহানা হচ্ছে ইনডিরেক্ট অবজেক্ট, আর ডিরেক্ট অবজেক্ট কি স্যার? আ নাইস গিফট। আ হচ্ছে ডিটারমিনার, নাইস হচ্ছে অ্যাজেরিভ, গিফট হচ্ছে নাউন, তাহলে পুরোটা মিলে হচ্ছে একটা নাউন ফ্রেজ। স্যার ঠিক আছে, ওকে। এরপরে একদম ফাইনালি 9 নম্বরের স্ট্রাকচার, দেয়ার প্লাস ভার্ব প্লাস সাবজেক্ট। স্যার আমি যখন সাবজেক্টের স্ট্রাকচার পড়াচ্ছিলাম ওখানে আমি বলেছিলাম যে দেয়ার, একটা তো দেয়ার মানে সেখানে এটা একটা অ্যাডভার্ব, কিন্তু আরেকটা দেয়ার আছে যেটা হচ্ছে বুয়া সাবজেক্টের মতো আচরণ করে। এখানে সেই দেয়ারের কথাই বলা হয়েছে স্যার। দেয়ার লিভড এ কাউবয় ইন এ ভিলেজ, দেয়ার লিভড এ বিউটিফুল প্রিন্সেস ইন এ কিংডম। স্যার ঠিক আছে, এখানে দেয়ার সাবজেক্টের জায়গা দখল করছে, বাট ইট ইজ নট অ্যাকচুয়াল সাবজেক্ট। অ্যাকচুয়াল সাবজেক্ট হচ্ছে আ বিউটিফুল প্রিন্সেস, ঠিক আছে, এবং সেটা ভার্বের পরে চলে আসলো। দিস ইজ অ্যান এক্সেপশনাল কেস। অ্যাকচুয়ালি সাবজেক্ট সবার আগে থাকবে, এরপরে কি থাকে স্যার? ভার্ব থাকে, এরপরে স্যার কি থাকে? অন্যান্য অংশগুলো থাকে, কিন্তু এখানে দেয়ারটা সাবজেক্টের জায়গা দখল করছে, ও হচ্ছে একটা বুয়া সাবজেক্ট স্যার। ঠিক আছে, বুয়া সাবজেক্টকে চিনে রাখবেন। There lived a beautiful princess in a kingdom. So these are the 9 basic clause structures. Actually these are the structures of sentence. কিন্তু দেখো একটা সেন্টেন্সের মধ্যে একাধিক কি থাকতে পারে? ক্লজ থাকতে পারে, তাই না? যেমন আমরা দেখেছি একটা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজের মধ্যে একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের মধ্যে একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ এবং তার সাথে আরও এক বা একাধিক ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ যুক্ত হবে। দেখা যাবে যে 4টা ক্লজ মিলিয়ে সেন্টেন্স হয়েছে একটা, বুঝতে পারছেন? সেজন্য সব ক্লজকে সেন্টেন্স বলা যাবে না। সব সেন্টেন্স ক্লজ, কিন্তু সব ক্লজ কি নয়? সেন্টেন্স নয়। ঠিক আছে স্যার, আপনারা এই 9 বেসিক ক্লজ স্ট্রাকচারটা মাথায় রাখবেন, এবং আমি সে অনুযায়ী মানে এই স্ট্রাকচার অনুযায়ী আপনাদেরকে অ্যাক্টিভিটিস দিব। এগুলো অনেক বেশি ইফেক্টিভ, অনেক বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে, এবং এই ভিডিওটা প্রয়োজনে আপনারা বারবার দেখবেন, একবার নয় 10 বার দেখেন, আপনার সমস্যা নাই, ঠিক আছে? কিন্তু এই বিষয়গুলো ক্লিয়ার থাকতে হবে। অ্যাকচুয়ালি আই মাইসেলফ ইজ এনজয়িং বিকজ দিস থিংস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু লার্ন, অ্যান্ড অ্যাজ আই এম মেকিং দিস ভিডিও আই উইল বি able to share this video with my newer students, and that's why I would not have to take much pain in making them understand these things. That's why I actually making this video, and it will come to use to my future students. Okay, that's all from for today, and I hope you will be studying these things and you will enjoy your future classes. Thank you all. Stay nice.